معاكم ميس إسراء مدرسة الساينس. النهاردة بإذن الله هنبدأ نحل مراجعات المتميز جريد 5 على كونسبت 1. أول حاجة اللي تشوز نمبر 1 the suitable habitat for microorganism to survive in. بتعيش فين؟ في الكولد ووتر، برافو. نمبر 2 the marine food web usually start with أي شبكة غذائية بحرية بتبدأ بالإيه؟ بالألج، برافو. نمبر 3 when the marine habitats are destroyed the number of living organisms in their food web is. هيحصل لها ايه لما المارين هابيتات هيحصل لها destroy؟ living organism decrease، هتقل. نمبر 4 flooding which may destroy a desert ecosystem is due to. هتسبب ايه؟ heavy rain. نمبر 5 all the following organisms can make their own food. كل دول بيعرفوا يعملوا غذائهم بنفسهم except ما عدا مين؟ الرابت، الأرنب أكيد مش هيعمل غذائه بنفسه. نمبر 6 is an area in the ocean where the small pieces of coral are nurtured. هتبقى ايه؟ النيرسري، برافو. نمبر 7 all of the following case destroying the ecosystem except ما عدا مين؟ gentle rain. طيب السؤال اللي بعده the marine food web usually start بتبدأ بإيه؟ بالألج لسه حلينا فوق. طيب السؤال اللي بعده removing plant in an ecosystem negative impact is primary consumer. As a result of coral reefs bleaching they will be. هيحصل لها ايه؟ die، هتموت. Decomposer play an important role in returning the energy back to all the following except ما عدا ايه؟ الديكمبوزير. marine microorganism are بيكونوا تبع ايه بقى؟ producer sorry. when the water is warm لما الماء تبقى warm the coral turn هيبقى لونها ايه؟ white. secondary consumer can eat بتاكل ايه؟ البرايمري consumer. our living organism can make their food directly from light energy of the sun. مين اللي بيعمل الغذاء بتاعه direct من الsun؟ الgrass and tree. as the result of pollution in an ecosystem the number of living organisms هيحصل له ايه؟ decrease ولا increase ولا مش هيتغير؟ decrease. when there is a gentle rain in a desert ecosystem this ecosystem may be هيحصل له ايه؟ improved. algae in coral reefs provide food for not directly primary consumer. السؤال التاني بقى true or false. number 1 plastic are healthy and smooth so they cause harm to marine living organisms. false. number 2 if coral reefs are destroyed many marine food chains will be destroyed. true طبعا. number 3 due to rising of seawater temperature coral reefs turn completely into green. false. flooding which may destroy a desert ecosystem is due to gentle rain. false.
energy transfer when a secondary consumer feed on a producer. False. Coral reefs blushing occur when the temperature of sea water decrease. لما درجة الحرارة يحصل لها decrease. أكيد false. All non-living things can make their own food. false. مش كل living non-living هتعمل غذائها. Microorganisms are producer that the small fish feed on get energy. True طبعا. Producer needed the energy of moonlight to make photosynthesis process. هي بتاخد اصلا المونلايت عشان تعمل photosynthesis. لا، اما بتاخد منين؟ من السانلايت. Coral blushing has a positive impact on coral reefs. False. Microplastic is a new way that people in Egypt coastal communities apply to decrease using of one-use plastic produced. False. Human activity in the environment affect the living organism only. False طبعا. The process of returning a habitat back to its natural state before harm was done is habitat loss. False. السؤال التالت بقى complete. نركز بقى مع بعض. هنختار من التشوز اللي هما مديهون. Number 1. Microorganisms are found in water habitat. بيبقى في المية أنهي؟ الكولد. Number 2. are the producer in the marine food web. الميكروorganism. Number 3. is from human activity that harm marine ecosystem. overfishing الصيد الجائر. C. can't differentiate between a jellyfish and a piece of in water. مش احنا قلنا ان احنا السي تيرتر ما بتقدرش تفرق ما بين غذائها وما بين البلاستيك اللي هو الغذاء اللي هو كان الجيليفيش. يبقى ايه؟ التيرتر والبلاستيك. Number 5. Plastic waste materials are very harmful to marine organisms because they are and sharp. احنا قلنا بتبقى toxic و sharp. Throwing plastic garbage and waste materials into a river case water هتسبب ايه؟ pollution. the color of coral reefs turn completely into white في الكورال blushing. In marine food chains microorganisms are considered as producer. ندخل بقى على complete. Number 1. sea birds feed on بتتغذى على ايه؟ small fish. يبقى الانسر small fish. تمام. السؤال اللي بعده breed mold and mushroom are two types of. دول نوع من الايه؟ decomposer. يبقى الانسر decomposer. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده frog eats in an insect that feeds on plant. This means that frog is a secondary consumer. يبقى الانسر secondary consumer. Some marine animals can not differ between food and plastic as زي مين؟ السي تيرتر. يبقى الانسر سي تيرتر. Number 5. the zooplankton feed on تتغذى على ايه في الفود ويب؟ alg. يبقى الانسر alg. تمام. Number 6. in a marine habitat microplastic could be
ingested by the نقط and this process harms it تبقى مضر. يبقى اسمها ايه؟ coral reefs. يبقى احنا كده حلينا ده وده وحلينا ايه؟ طيب نمبر 7 secondary consumer feed on بتتغذى على ايه؟ primary consumer. ماشي. السؤال اللي بعده if the climate change is suitable the population of the species will هيحصل لها ايه؟ increase. يبقى الانسر will increase. تمام. the human activity that directly decrease the marine population is overfishing. يبقى الانسر overfishing. اخر سؤال في الكومبليت plastic produced get broken into small particles by the effect of سبب ايه؟ يبقى الانسر UV rays اللي جايه منين بقى؟ from sun. يبقى الانسر UV rays from sun. تمام. الساينتفك term أول سؤال flying living organism that build their nest on the top of mountain cliffs and dive deeply into the sea to eat. اسمها ايه بقى؟ الانسر sea birds. الانسر sea birds. Number 2 a human activity that leads to decreasing the number of fish and affecting many marine food web بنسميها ايه؟ الانسر overfishing. تمام. Number 3 they are consumer that exist at the top of food chains. الانسر top predator. طيب number 4 it is an area in the sea where scientists take care of small pieces of coral until they grow up. اسمها ايه؟ nursery. the nursery. برافو. Number 5 it is the number of organisms of one type of space living in an area. الأنسر population. Number 6 small pieces of plastic in size of rays بتبقى في حجم الرايز الأرز growing and they cause harm to marine organisms. الأنسر microplastic. Number 7 the process of returning a habitat back to its natural state بنسميها بقى الأنسر restoration coral. habitat restoration coral. تمام. الأنسر تاني habitat restoration coral. طيب السؤال اللي بعده آخر سؤال the corals turn completely into white بنسميها ايه بقى؟ coral blushing. نخلي بالنا ما بين السؤال السابع والثامن دول عشان بيلخبطوا. طيب السؤال اللي بعده بقى بيقولك اختار الكلمة الغلط من دول. number 1 fox eagle claim rabbit. يبقى الكلمة الغلط claim. number 2 lion وdeer وmoon وgrass يبقى moon. number 3 fungi bacteria وplants واearthworm يبقى plants. برافو. الجيف ريزون بقى نركز مع بعض هو سهل بس نركز. number 1 importance of healthy habit for all living organisms. ليه بقى؟ الانسر نركز because it provide organism with food and water and shelter. أقولها كمان مرة
because it provide organism with food water وshelter. يبقى كده نمبر 1 حليناه. نمبر 2 gentle rain keeps a healthy ecosystem. الانسر because gentle rain let grass grow. تاني الانسر because gentle rain let grass grow. Number 3 microplastic have a bad effect on coral. الانسر coral filter sea water to get food during eating it ingests microplastic with is toxic. أقولها كمان مرة عشان الإجابة طويلة. coral filter sea water to get food during eating and ingests microplastic which is toxic. Number 4 plastic are so harmful for marine organisms. ليه؟ because plastic is toxic and sharp. تاني because plastic is toxic and sharp. آخر سؤال في give reason. coral reefs are important for marine organisms and human. ليه؟ الأنسر coral reef provide food and shelter for marine organisms and important for tourism. سواء بقى في الفishing or ايه diving. هقولها كمان مرة. يبقى coral reef provide food and shelter for marine organisms and important for tourism. سواء بقى fishing or diving. What happened? أول سؤال the coral reef when the sea water temperature raise. إيه اللي هيحصل؟ الأنسر they get rid of algae from their tissue casing coral bleaching. أقولها كمان مرة. they get rid of algae from their tissue casing coral bleaching. تمام. Number 2 the microorganism if the water of sea become warm. إيه اللي هيحصل؟ they will move to cooler water. أقولها كمان مرة. they will move to cooler water. Number 3 the number of secondary consumer decrease in an ecosystem. إيه اللي هيحصل لو secondary consumer حصل له decrease؟ طيب الانسر number of primary consumer increase. يبقى تاني number of primary consumer increase and amount of producer اللي هو مين البلاند decrease and it disturb the ecosystem. هقولها كمان مرة. number of primary consumer increase and amount of producer اللي هو البلانتس decrease and it disturbs the ecosystem. Number 4 bleaching of coral reefs. اللي بيحصل الانسر coral color turn to white and it will die. هتحول لونها اللون الابيض وبعد كده هتموت. اقول الانسر تاني coral color turn to white and it will die. Number 5 sea water becomes warm concerning coral and microorganisms. الانسر coral get rid of algae. coral color turn to white هتحول لونها اللون الابيض والمايكرو اورجانيزم will move to cool water. هقولها كمان مرة coral get rid of algae
coral color turn to white. Microorganisms will move to cool water. آخر سؤال. الالترا violet rays fell on the plastic that present in sea. اللي بيحصل؟ الانسر microplastic will be formed. Microplastic will be formed.